I need to have a cup of coffee. You insert it here and then you just select which coffee. Usually I go with Americano, and then you here's my one of my coffee cup. You put the cup there and now you select the size over here. Usually I do double and select the size of water, so I do large. So that's how I make my coffee. That helps me to start my day. So now the water will start. That's it. I like Breville. It's a very good coffee machine. I think this is the latest version they have got. Then I go to my office. This is my office. आणि हे आमचं देवघर. छोटंसं देवघर पण खूप छान. So this is my office setup for now, but then I've ordered a bigger desk and I still need to order my screen. So this is just a temporary setup. We are on Thursday, so this is how it looks like. This is my flight time. Tomorrow I have a revenue meeting and then again lunch and I come back. So it was a light week, maybe around 10 to 12 meetings used to do every day. But that's how it is. आज थोडा जायला उशीर झाला निघायला. ॲक्च्युली मला 7 वाजता घरून निघायचं होतं, पण मी पहिल्यांदा स्वतः व्लॉगचं शूटिंग करतोय, तर त्याच्यामुळे थोडा वेळ गेला. पण दॅट्स फाईन. आय मीन आय डोंट हॅव एनी चेक इन बॅग्स. मला काही चेक इन बॅग्स नाही आहेत, त्यामुळे पण आय हॅव लाईक माझ्याकडे प्रीमियर ॲक्सेस पण आहे. ॲक्च्युली माझी फ्लाईट 9 वाजता आहे आणि आत्ता 7:30 वाजले. ते एअरपोर्ट तिथून 25 ते 30 मिनटं लागतात. जास्त सकाळचं काही ट्रॅफिक नसतं. इट्स गोइंग टू बी अ गुड डे. टीम मीटिंग आहे, बाकीच्या सगळ्या म्हणजे 1-2 लोकल क्लायंट मीटिंग्स आणि इतर काही मीटिंग्स आहेत. संजय आणि जेसन ऑलरेडी पोचले. आत्ताच त्यांचा मेसेज आला की सिक्युरिटी त्यांनी क्लिअर केलेली आहे, बट आय विल टेक स्टिल 30 minutes टू रीच. अँड ही इज आझाद माझा खूप दिवसापासनं माझ्याबरोबर रेग्युलरली असतो. तो सकाळी सगळ्यांना ॲज युजल एक्सरसाइजची सवय आहे, त्यामुळे रनिंग आणि ह्या सगळ्या गोष्टी व्यायामाला लोक बाहेर पडतात आहे. समोर जी दिसती आहेत ती ॲक्च्युली तो न्यूजर्सीचा एरिया आहे. तर नदीच्या अलीकडे न्यूयॉर्क, नदीच्या पलीकडे न्यूजर्सी. तर न्यूयॉर्क आणि न्यूजर्सीचं खूप इंटरेस्टिंग इतिहास आहे. अमेरिका स्थापन व्हायच्या आधी सगळ्यात सुरुवातीला इथे ब्रिटिश आले. त्यांनी बरेच दिवस त्यांच्या कॉलनीज इथं म्हणजे ईस्ट कोस्टवरती पूर्वेच्या बाजूला सेट केले. न्यूयॉर्क, बॉस्टन, पेन्सिल्व्हेनिया, फिलाडेल्फिया वगैरे. आणि नंतर मग डचच्या लोकांनी ब्रिटिशांवरती आक्रमण करून त्यांच्याकडनं ह्या भागाचा सगळा ताबा घेतला. तर सुरुवातीला न्यूयॉर्क पहिलं न्यू ॲम्स्टरडॅम म्हणून न्यूयॉर्कला ओळखलं जायचं. आणि न्यूजर्सीचा जो भाग आहे तो मला वाटतं न्यू नेदरलँड किंवा नेदरलँड असं ह्या 2 शहरांची नावं होती. आणि नंतर मग पुन्हा यॉर्क म्हणून एक मला वाटतं शहर आहे इंग्लंडमध्ये. तिकडचा एक माणूस किंवा राजा आला, त्याला आपण ड्यूक म्हणतो. त्यांनी येऊन मग पुन्हा इथलं युद्ध जिंकलं, ताबा घेतला आणि मग न्यूयॉर्क असं हे नाव या शहराला दिलं. न्यूयॉर्क आज सगळ्यांना प्रसिद्ध आहे. अमेरिकेचं फायनान्शियल हब आहे. जगातलं सगळ्यात पहिल्या 3 शहरांमध्ये या शहराची तुलना केली जाते. अमेरिकेमध्ये 2 प्रमुख शहरं मानली जातात. एक म्हणजे न्यूयॉर्क आणि दुसरं कॅलिफोर्नियामध्ये सॅन फ्रान्सिस्को किंवा बे एरिया. तर बे एरिया किंवा सिलिकॉन व्हॅली आपल्या सर्वांना सगळ्यांना माहिती आहे की टेक कंपन्यांसाठी किंवा टेक हब म्हणून पाहिलं जातं. आणि न्यूयॉर्क आपल्या मुंबईसारखं आहे. म्हणजे राजधानी जरी नसली देशाची, परंतु आर्थिक राजधानी म्हणून न्यूयॉर्ककडे पाहिलं जातं. सगळे फायनान्शियल सेंटर्स, मग बँक्स असतील, व्हेंचर कॅपिटल, प्रायव्हेट इक्विटी,
ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्या, ब्लॅकस्टोन, ब्लॅक रॉक, हे सगळे आपल्याला माहिती आहे. ते सगळे त्यांच्या ऑफिसेस किंवा त्या सगळे इथे आहेत. आणि न्यूयॉर्क मीडिया आणि मार्केटिंग इंडस्ट्रीसाठी सुद्धा न्यूयॉर्क खूप चांगलं आहे, कारण मीडिया आणि मार्केटिंगमध्ये काम करणारे लोक इथं आहेत. तर न्यूयॉर्क इज लाईक अ फायनान्शियल हब प्लस मीडिया आणि मार्केटिंग इंडस्ट्रीतले खूप सारे, आणि ट्रॅफिक खूप आहे. रिच, पुअर, मिडल क्लास, हे सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळतील. फक्त युनिकनेस आहे की अख्ख्या जगातली लोक, प्रत्येक देशातली लोक येत आहेत. त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक देशाचं फूड, वेगवेगळे क्विझिन, कल्चर, भाषा, ह्या सगळ्या पाहायला मिळतात. 2017पासून ज्या वेळेस US ला आलो, तर त्यावेळेस कायम न्यूयॉर्कला कायम आलेलो आहे. आणि इट हॅज इट्स ओन डिफरंट एनर्जी ऑल टुगेदर. म्हणजे हसल आणि बसल सिटी आपण ज्याला म्हणतो, तसे न्यूयॉर्क आहे. त्यामुळं ॲटलिस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स मी न्यूयॉर्कमध्ये राहणार आहे. आणि नंतर मग बे एरिया, सॅन फ्रान्सिस्को, डिपेंडिंग अपॉन what new business I do after I'm done with my current business. पहिल्यांदा मी 30 मिनटं लेट, आणि आल्यानंतर बघितलं तर इथं प्रीमियर ॲक्सेसची लाईन नव्हती. जवळजवळ 200 लोक होती लाईनमध्ये सिक्युरिटी. बट हा नवीन टर्मिनल आहे, ऑब्व्हियसली नवीन टर्मिनल, न्यू टेक्नॉलॉजी, सुविधा एकदम फास्ट. 200 लोक फक्त 10 मिनटामध्ये सगळ्यांचे सिक्युरिटी होऊन 10 मिनटाच्या आत बाहेर पडले. सो हा नवीन टर्मिनल ॲक्च्युली इट्स कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट. माय बोर्डिंग स्टार्ट्स इन 5 minutes. I'll be reaching the gate. So that's Sanjay and Jason coming to the gate. Mr. Jason Habib and Sanjay Ganguly. Good morning. You got 18? Morning, RP. I know we both travel a lot, right? So not a game, but just maybe an good information to have for people who travel regularly. A night before you have a flight, like I know that many people have anxiety, whether it's like reaching on time at the airport, or they have anxiety of missing the flight and backpacking. So do you have a routine? Like, do you pack your bag night before, or? Yeah, so that is actually very funny. I was telling Sanjoy at the airport how much or how late I went to bed last night. So for context, I was supposed to wake up at 5 a.m. So my plan was, let me go to bed by 10. That's good sleep. What happened? I started watching the RNC, the Republican National Convention, and I started packing at 11. So I'm 1 hour behind schedule. Long story short, I was finished packing by 11:30, 12 o'clock. I couldn't get to bed because I was so anxious that I'm gonna not hear my alarm. So I hit the bed at 3 a.m. Wow. Yeah. And you had just 2 hours of sleep? Yeah, and then at 3 a.m. I was like, is it even worth going to bed? And then I was like, you know what, 2 hours is better than no hours. But yeah, so if it's an early morning flight, I get anxious, big time. Afternoon, late night, it doesn't matter. But mornings, I think too much, and I worry about missing it, that I end up sleeping very less. So that happens with everyone. Like yesterday I took sauna and steam in my building for the first time after gym. How was it? It was very good. So I came up, had dinner, watched 2 episodes of The Monk, Okay. the series A Spy. Netflix? Have you seen? Yeah. I haven't seen it. It's an old series. He has unique skills to identify like criminals. Ooh. It's a very good series. And then after that I packed the bag. I also spent time
yesterday, like, basically organizing my closet. It was a fun activity. I went to bed early, around 11, woke up at 5. But since I've started vlogging first time, it took my 30 to 45 minutes. All right, let me But ask you something. I'm always curious. My wife, Mariam, always says, I always overpack. So we're on a 2-day trip almost. How much did you pack? How many outfits? I used to pack a lot, but then in all the experience I've got in last 4-5 years, literally last 2 years I was living off my suitcase, as you know. Every time when I used to come to US, I had 2 like full-size bags. But today I have not packed. I just leave with 3 full-size bags. leave with a new bag. But today I have not packed like too much. I just took like 2 pair of clothes, no shoes in the bag, very limited like grooming material. So I'm getting better. I'm getting efficient. Okay, so does that make you nervous? No. That you don't have as much as you... No, it doesn't make me nervous. I think even if I need something, I'll rather buy and get it fixed. I think my problem is with packing is I know which outfits I like, but the morning of, my mood might change. Where I'm like, I don't want to wear this. So I bring usually double the amount just in case. Most of the time that whenever I have to go out, whether even it's in the city Monday meeting, I select what I'm going to wear the night prior. Night before. I place them separately. I remove my, let's say, socks, handkerchief, innerwears, keep it so morning I don't have to be I just go get that's ready. I do that too. Because I always pre when I the night before. I feel that I'm unnecessarily wasting my energy and getting frustrated when I have to focus on something much important. Pretty much every high-level executive, they usually wear Simple. plain shirt, and then same, most of the time it's like same color. Same fit. So they say they do that so they don't have to waste their time. Exactly. Sanjay, would you like to tell something about Chicago? Unique thing or history? Crap. Or your memory? Chicago's a great city. Great business is done. And B2B marketing is one of the leading centers for, where agencies, clients all come together. मी जवळजवळ 5-6 वेळा आलेलो आहे. मला वाटतं माझं मागच्याच आठवड्यात येऊन गेलो. माझी 2 मीटिंग होत्या. आज पुन्हा क्लायंट मीटिंग्स आहेत. आमची इथे टीम आहे, त्यांना पण आता लंचला भेटणार. शिकागोमध्ये क्राईम रेट सुद्धा खूप आहे. जसं फायनान्शियल हब म्हणून प्रसिद्ध आहे तसंच इथला क्राईम रेट किंवा क्राईमसुद्धा प्रचंड प्रसिद्ध आहे. US चा विचार केला तर आजही साधारणतः एक 7 ते 10 सिटीज आहेत अशा की त्या खूप मेजर सिटीज म्हटल्या जातील. न्यूयॉर्क, सॅन फ्रान्सिस्को, शिकागो, मायामी, ऑस्टिन, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया आणि मग त्याच्यानंतर मे बी डॅलस, ह्युस्टन, ॲरिझोनामध्ये फिनिक्स, हे त्यातल्या त्यात लाईक वेल नोन डेव्हलप्ड सिटी असं त्यांच्याकडे बघितलं जातं. मला वाटतं मी पहिल्यांदा शिकागोला 2021 मध्ये आलो इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी. त्यावेळेस मी सेल्स टीममध्ये काही लोक हायर करत होतो आणि म्हणजे माझे जवळजवळ पहिले 10-15 लोक मी एम्प्लॉईज जे US मध्ये हायर केले त्या प्रत्येकाला मी प्रत्यक्ष भेटलो त्यांच्या सिटीमध्ये जाऊन. आता US तसं बघितलं अमेरिका तर खूप मोठं आहे. US चा एरिया जर पाहिला तर 97 लाख स्क्वेअर किलोमीटर. आपल्या भारताचा 33 लाख आहे, म्हणजे आपल्या तिप्पट क्षेत्रफळ आहे. आणि एक्झाम्पलमध्ये पाहिलं झालं तर आपल्या इकडचं जर गुजरात पकडलं तर गुजरातपासून सिंगापूरपर्यंत एवढं मोठं क्षेत्रफळ फक्त US आहे. त्यामुळे इथे US च्या एका टोकावरून दुसऱ्या टोकाला विमानाने प्रवास करायला 6 तास लागतात.
म्हणजे न्यूयॉर्कवरून तुम्हाला सॅन फ्रान्सिस्को किंवा सिॲटलला जायचं असेल तर 6 तास कंटिन्यू डिरेक्ट फ्लाईटला लागतात. एवढं मोठं क्षेत्रफळ आहे. पहिले 10-15 लोक मी त्यांना प्रत्येकाच्या सिटीमध्ये जाऊन त्यांचा इंटरव्ह्यू घ्यायचो. तर त्यावेळेस मी 21 साली इथं आलो होतो. दोघांचा इंटरव्ह्यू घेतला. त्यातला एक लगेच जॉईन झाला, 1-2 वर्षांनी जॉईन झाला. आणि मग त्यावेळेस माझे 1-2 लोक पण इथं होते, त्यांना पण भेटलो. इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स. एकच दिवस मी थांबलो होतो. त्याच्यानंतर मग आम्ही क्वार्टरली बिझनेस रिव्ह्यू सगळ्यांना बोलवतो. तर मला वाटतं 2022मध्ये जुलैमध्ये इथे आम्ही QBR घेतला होता. त्यावेळेस 10-15 लोक पूर्ण US मधनं आमची छोटी टीम होती 10-15 लोकांची. त्यावेळेस ते सगळे इथं आले होते. 2 दिवस आम्ही QBR केला, इथल्या गोष्टी पाहिल्या. नेक्स्ट मीटिंगला अर्धा तास आहे म्हणून आम्ही जस्ट इथे एक ग्रँड पार्क म्हणून आहे ह्या बाजूला. सहज म्हटलं एक वॉक घेऊ. क्लायमेट पण खूप चांगलं आहे ॲक्च्युली. आता समर टाईम आहे US मध्ये. म्हणजे वेस्ट कोस्टला कॅलिफोर्निया त्या साईडला गेलं तर टेम्परेचर खूप असतं. पण आता इथं टेम्परेचर तसं फार नाही आहे. एकदम हलकीशी थंडी आहे. आणि असं वातावरण सगळ्यांनाच हवं असं वाटतं. You know what? If the like We are playing a game and I have a question for my team. Tell me one good or positive thing about America based on their experience, because all of them have born and brought up here. They're all hardcore Americans. And America is one of the great countries on this planet. So let's start. We have Sanjoy, we have Jay, we have Dennis, we have Chaz, and we have Paul. Who'd like to go first? I'll start. Let's go. Chaz. I'd say it's the ability to be naive. Ability to say, all this shit sucks, even though it's not as bad as it is everywhere else most of the time. Naivety? Being naive is probably the biggest blessing. Best thing about it. Being a dumb American. Nice. Sanjoy. So I think for me, it's the freedom to have diversity of your thought. That we can all disagree with each other, and we're allowed to disagree with each other freely, and we can support each other. That doesn't whether we agree with each other or not, we're still all friends, and we still just want to succeed together. Love it. I'll go from, I guess, personal experience as well as things that I've heard. This was my family, like probably many other people's families, came here from other countries because it was a land of opportunity. So my parents were able to come here and make something out of themselves and set me up and my brother up and ultimately my family up for a better lifestyle, because what Sanjoy mentioned, it's just land of opportunity. So to me, I would just go, that is what makes America great. Nice. I didn't want to use a Trump line, make America great. DJT. All right, Dennis. I'm going to echo Jay's sentiment, because I think we have a similar background in that sense. My parents are immigrants, and the reason why they came to this country is for opportunity. They are afforded freedoms that, they would not get in a lot of countries, especially the ones they, exited from. So, for sure, opportunity is definitely, you have the opportunity to fail and win as much as you want. So that's the reality. And again, diversity of thought. Sanjoy and I can sit here and agree to disagree all day long. And that's okay. And that's great. That's what makes us who we are. We're not all on a one-track mind. So cheers to that. I would say opportunity and diversity of thought. Nice. Mr. Noonan. For me, it's that it doesn't matter what your name is,
what you look like, where you came from, how rich you are, what your parents did. We all have the same opportunity to achieve greatness. It doesn't matter at the end of the day if you're Democrat or Republican or what sports team you like or what religion you are or what you believe. At the end of the day, we disagree and we can come together and have a barbecue. We're all neighbors. We get along. We strive for the same goals. We're all working to make our country, our opportunity, our future a better place for our children. And it's just the unlimitedness of the opportunities. The harder you work, the smarter you are, the more you dedicate yourself to your craft, your community, your country, the higher you can rise in the world. And just the opportunity to make the world a better place is limitless in America, and that's why I love my country. Awesome. Thank you. Hey guys, how was the lunch? Delicious. Delicious. Fantastic. I think we were so long. What did you like the most? The conversation. The scallops. Conversation, scallops. There you go. Drinks. He speaks the straight. He likes on the rocks. Come on in. You want to be in the video? Come on, it's okay. Don't be shy.